5 ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. മൊഡ്യൂൾ 5 എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാഫിംഗ് ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റിലെ പ്ലാനിങ്, ഓർഗനൈസിങ് കഴിഞ്ഞു. അതിൽ മൂന്നാമത്തെ ഫങ്ഷനാണ് സ്റ്റാഫിംഗ്. അപ്പോൾ സ്റ്റാഫിംഗ് ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് HRD ഫങ്ഷൻസ് ആണ് മോഡ്യൂൾ 5 പറയുന്നത്. കൂടുതൽ വെയിറ്റേജ് വരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് മോഡ്യൂൾ 5 ആൻഡ് 6. അപ്പോൾ സ്റ്റാഫിംഗ് ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് HRD ഫങ്ഷനിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സ്റ്റാഫിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കുറച്ച് കോൺസെപ്റ്റുകളാണ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, അതോറിറ്റി, എംപവർമെൻറ്റ്, ഡെലിഗേഷൻ. ഈ വേർഡുകളെല്ലാം ഒരുപോലെ തോന്നും, ചെറിയ ചെറിയ ഡിഫറൻസുകളേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാഫിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദാറ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. Responsibility, that means it is the work assigned to a position. If you are a leader and your responsibility is your work, ലീഡറിൻ്റെ ആ അസൈൻ ചെയ്ത വർക്കാണ് അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. സോ ദാറ്റ് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഈസ് ദ വർക്ക് അസൈൻഡ് ടു എ പൊസിഷൻ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് ദ അസൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ഡ്യൂട്ടീസ് ബൈ ദ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ടു ദ സബോർഡിനേറ്റ്, വിച്ച് സബോർഡിനേറ്റ് ഈസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു പെർഫോം. The next concept is authority. Authority implies the right to command and the power to act. നമുക്കത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റൈറ്റ് തരിക. ഓക്കെ, നമ്മൾ ലീഡർ ആണെങ്കിൽ ലീഡറിന് പറഞ്ഞാൽ പോലെ ലീഡറിന് അതോറിറ്റിയും കൂടി കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവുള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ അതോറിറ്റി. റൈറ്റ് to give orders to the subordinate, right to make decisions and right to control subordinates. So authority normally arises from position. ഒരു പൊസിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അതോറിറ്റി, ആ പൊസിഷൻ അനുസരിച്ച് അതോറിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും. There are different types of authority. Line authority, that is given to line managers. Staff authority, it is given to staff managers. And function authority, it is the right delegated to an individual or a department to control specific purpose. എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. ഇപ്പം നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ ഒരു സർവേ നടത്താം. അപ്പം അതൊരു പ്രത്യേക ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് മാത്രമല്ല, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വിളിച്ച് എൻറ്റയർ കമ്പനീനെ സർവേ നടത്താൻ പറയും. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഫംഗ്ഷൻ അതോറിറ്റി. മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ ഈസ് ഗിവൺ ഫംഗ്ഷൻ അതോറിറ്റി ടു കണ്ടക്ട് സർവേ ഓഫ് ഓൾ എംപ്ലോയീസ് ഇൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ. ആ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് സർവേ നടത്താനല്ല പറഞ്ഞത്, എല്ലാവരും. അപ്പോൾ ഫങ്ഷണൽ അതോറിറ്റി. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് എംപവർമെൻറ്റ്. Empowerment means that employees, managers or teams at all levels in the organization are given the power to make decisions without asking their superiors for permission. Employees, managers, ഏത് ലെവൽ ഓർഗനൈസേഷൻ, ഏത് ടോപ്പ് ലെവലും മിഡിൽ ലെവൽ, ഏത് ലെവലിൽ ആയിരിക്കും, they given power to make decision without asking their superiors for permission. എംപവർമെൻറ്റ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ അവർക്ക് പവർ കൊടുക്കുക. എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ സുപ്പീരിയേഴ്സിനോട് ഇത് ചെയ്യട്ടെ അത് ചെയ്യട്ടെ ചോദിക്കേണ്ട. ദേ ഹാവ് ഗിവൺ ദ റൈറ്റ് ടു ഡു ദാറ്റ് വിത്തൗട്ട് ആസ്കിങ് പെർമിഷൻ ഫ്രം ദി സുപ്പീരിയേഴ്സ്. സോ ഒരു എക്സാമിന് വന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, വൈ എംപവർമെൻറ്റ് ഈസ് നീഡഡ്? ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് അഡ്വാൻറ്റേജസ്. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ദറ്റ് മോസ്റ്റ് എംപ്ലോയീസ് വാണ്ട് ടു ബി ഇൻവോൾവ്ഡ് ആൻഡ് വാണ്ട് ടു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ഡിസിഷൻ. So, if they get empowerment, this participation raises self-esteem. Employees feel a stronger sense of belongingness and worth when entrusted to make important decisions. It makes them more productive in their role. Companies have increasingly implemented empowerment because of the benefits of empowered employees. So the question is, why empowerment is needed? First you write down what is empowerment. Empowerment means that employees, managers and teams at all levels of organization are given power to make decision without asking their superiors for permission. If it gives, the advantages are it raises self-esteem, the employees feel strong sense of belongingness and worth, and when interested to make important decision, it make them more productive in their roles, and companies have increased now the most of the companies have increased empower because of the benefits of empowered employees. Next concept is delegation. Delegation means in any organization no individual can perform all duties and accomplish all tasks by himself. So the sharing of power or authority with another for the performance of certain tasks and duties is known as delegation of authority.
Delegation involves transfer of formal authority and responsibility. അപ്പോൾ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഹെഡിന് എല്ലാതും ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അത് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഡെലിഗേഷൻ. Okay, delegation. The essential elements of delegations are assignment of work to another, at the same time granting of authority. So that is delegation. The question is, define delegation. Is it possible to delegate authority and responsibility? So you explain what is delegation. That is the sharing of power or authority with another for the performance of certain task. It is possible to delegate authority and responsibility because the essential elements of delegation are assignment of work to another and granting of authority. Okay, then next I explain the different types of authority. So first we explain line authority and function authority. Another classification is centralization of authority, decentralization of authority and re-centralization of authority. First one, centralization of authority. Example is സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു question ആണ് centralize. What is centralization of authority? I will explain decentralization of authority. What are the advantage and disadvantage of centralization of authority? Okay, so centralization. Central എന്ന് എല്ലാം everything concentrate at the center. That is centralization of authority. പവർ തന്നെ രണ്ട് തരം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. സെൻട്രലൈസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡീസെൻട്രലിഗേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഡീസെൻട്രലൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. Centralization of authority means systematic reservation of authority at a central point in an organization. The majority of decisions are taken at the highest level and not by those who actually performs the work. എല്ലാ ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത് ഹയസ്റ്റ് ലെവൽ, ടോപ്പ് ലെവലിൽ, അല്ലാതെ ഈ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരല്ല ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നത്. മാനേജ്മെൻറ്റ് is taken by central authority. A uniform policy can be adopted for the organization. Uniformity is the important advantage of centralization of authority. In case of disputes between departments, between divisions or corporate whole, central authority can easily resolve the conflict. There are a lot of advantages and disadvantages. Advantages of centralization. So first one is the standardization of procedure that I already explained. Uniformity, that is standardization of procedure and system. Centralization enables the standardization of systematic procedures and so there is no confusion among the day-to-day working. Coordinating, it leads to coordinate all the activities of organization. It leads to greater efficiency. At the same time, it helps in the reduction of office because there is only one central authority. There is no different senior staff or highest level authorities, so it helps to reduce the cost. Then it simplifies the structure, so the structure tend to be more clear and simple. So the disadvantages are it destroys individual initiatives. Everything is taken by the central authority, so individual initiatives and innovations and at the lower level cannot it can curb, it can control the individual initiatives and innovations. Then overburden a few. This system gives all responsibilities to few persons in the organization. They remain overburdened with routine work while subordinates do not have sufficient work. So it slows down the operation. It is not suitable for the large organization. There is no scope for specialization. So we see that there are some disadvantages. In order to remove these disadvantages, I next explain decentralization of authority. Decentralization of authority is systematic delegation of authority in the organization. It relieves the workload of the management and it leads to better motivation to achieve better productivity. It may lead to sometimes duplication of work. It depends on effective management at lower levels. This is likely to require extensive training, which will be costly to the organization. Okay, so systematic delegation of authority, division of powers in the organization, that is decentralization of authority. So
it reduces the burden on the top executive. One of the disadvantage of centralization is overburden a few. So here, when we are following decentralization of authority, it reduces the burden on the top executive. It helps to develop the managers. This leads to specialization. It leads to better utilization and speedier decision. It leads to growth and diversification, and decentralization improves organizational communications and efficiency because there are fewer level of authority. Disadvantages, it increases administrative cost. ഒരുപാട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഒരുപാട് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ധാരാളം സാലറി കൊടുക്കണം. So it leads to administration cost. It is unsuitable for small organization. So the success of decentralization depends upon the quality of managers. It may bring about inconsistencies in the organization. Uniform procedure may not be followed under decentralization, so it leads to some confusions and inconsistencies in the organization. Okay, so these are the main points in decentralization of authority. Centralization, everything concentrate at the center. Decentralization, delegation of authority in the organization. Then next one is that re-centralization. Re-centralization means an enterprise can be said to re-centralize the authority. That means to centralize the authority that was once decentralized. Decentralized authority ആണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷനിൽ അത് വീണ്ടും സെൻട്രലൈസ് ചെയ്യുക. സോ ദാറ്റ് ഈസ് റീസെൻട്രലൈസേഷൻ. റീസെൻട്രലൈസേഷൻ ഈസ് നോട്ട് എ കംപ്ലീറ്റ് റിവേഴ്സൽ ഓഫ് ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ, as the authority delegation is not wholly withdrawn by the managers who made it. The process is a centralization of authority over a certain type of activity whenever it may be found. റീസെൻട്രലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി ഡീസെൻട്രലൈസ് ചെയ്ത ഓർഗനൈസേഷനെ ഏതെങ്കിലും പെർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷനിൽ സെൻട്രലൈസ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എല്ലാ അതോറിറ്റീസും മാനേജേഴ്സിനെ വിത്ഡ്രോ ചെയ്യാനല്ല. ഇറ്റ് മേ ബി ചില സമയത്ത് സെൻട്രലൈസേഷൻ ആണ് നെസസറി എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കൊണ്ടുവരിക, അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ ഫോളോ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ ഞാൻ അയച്ച PDF കാണാം. നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ സെൻട്രലൈസേഷൻ ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ്റെ കമ്പാരിസനായിട്ട് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എടുക്കുന്നത് സെൻട്രലൈസേഷൻ ടോപ്പ് ലെവലാണെങ്കിൽ ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ ലോവസ്റ്റ് ലെവലാണ്. ദെൻ കോർഡിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രലൈസിൽ ഭയങ്കര കോർഡിനേഷൻ ആയിരിക്കും, കാരണം ഒരാളാണ് എല്ലാം ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജർ കൺട്രോൾ എൻറ്റയർ ഓർഗനൈസേഷൻ. ബട്ട് ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ദ ഡിസിഷൻസ് അറ്റ് ദ വർക്കിംഗ് ലെവലിലാണ്. Coordination among the many decision makers is more difficult, and it can lead to duplication and a lack of consistency. Flexibility in centralized area less flexible ആണ്. Decentralized ആണെങ്കിൽ it is more flexible, that is it more responds to changes in the marketplace. Organization structure പറയുകയാണെങ്കിൽ hierarchical organization structure can support centralized asset. Here a metric structure with the working level employees reporting to different managers. Then centralized systems are more effective in small business. Decentralization is more preferable in large organization that handle multiple operations. It is suitable when companies geographically dispersed. Okay, so this is the first class topic. Module 5 first topic ആണ്. നിങ്ങൾ സിലബസ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ കാണാം. എംപവർമെന്റ്, ഡെലിഗേഷൻ ആൻഡ് സെൻട്രലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ആർ ദ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്. നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്ക് എടുക്കുക, മോഡ്യൂൾ 5 എഴുതുക. ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പോയിന്റ്സുകൾ നോട്ടിലേക്ക് പകർത്താം. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, വൈ എംപവർമെന്റ് ഈസ് നീഡഡ്? Why empowerment is needed? Okay, module 5 staffing and related HRD function. First question, why empowerment is needed? The second question, define delegation. Is it possible to delegate authority and responsibility? The third question, distinguish between centralization and decentralization of authority. So these are the 3 questions from module
5. അപ്പോൾ മൊഡ്യൂൾ 5 ഈ 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ലെക്ചർ നോട്ട് അതിൻ്റെ ചുരുക്കി എഴുതിയത് നോട്ടിലേക്ക് പകർത്തുക. ഇനി അടുത്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ പറയാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.